BALLB सेमिस्टर फर्स्ट ऑक्टोबर 2025 मराठी प्रश्नपत्रिका लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट याचं पूर्ण डिस्कशन पुढील प्रमाणे आहे. LL.B सत्र -1 कराराचा कायदा ऑक्टो 2025 BALLB SEM1 लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑक्टोबर 2025 12 गुणांची उत्तरे 12 मार्क आन्सर्स. एक करारात्मक बंधनांचा इतिहास आणि स्वरूप स्पष्ट करा आणि कराराच्या विविध प्रकारांवर भाष्य करा. करारात्मक बंधनांचा इतिहास हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन्स. एक प्राचीन काळ एन्शंट पिरियड. भारतात करारांचे अस्तित्व धर्मशास्त्रापासून आहे, जिथे करार सद्भावनेवर धर्मावर आधारित होते आणि रूढी परंपरांद्वारे अंमलात आणले जात होते. 2. मध्ययुगीन काळ मेडिवल पिरियड. व्यापार वाढला आणि व्यापारी प्रथांना मर्केंटाईल कस्टम्स बंधनकारक दायित्व म्हणून मान्यता मिळाली. 3. ब्रिटिश काळ. ब्रिटिश पिरियड. भारतीय करार कायदा 1872 इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट 1872 लागू करण्यात आला, जो इंग्रजी सामान्य कायद्यावर इंग्लिश कॉमन लॉ आधारित होता. यात प्रस्ताव, ऑफर, स्वीकृती, एक्सेप्टन्स, प्रतिफल, कन्सिडरेशन, क्षमता, कॅपॅसिटी इत्यादी मूलभूत तत्वे संहिताबद्ध कोडिफाईड करण्यात आली. 4. स्वातंत्र्योत्तर काळ. पोस्ट इंडिपेंडन्स. न्यायिक व्याख्यांद्वारे या कायद्याचा विस्तार झाला असून त्यात डिजिटल करार, ई करार, प्रमाणभूत नमुना करार, स्टँडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रॅक्ट्स अशा आधुनिक व्यावसायिक व्यवहारांचा समावेश करण्यात आला आहे. करारात्मक बंधनांचे स्वरूप. नेचर ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन्स. ऐच्छिक, व्हॉलंटरी ते पक्षांच्या मुक्त संमतीने फ्री कन्सेंट उद्भवतात. कायदेशीर दायित्व. लीगल ऑब्लिगेशन्स. करारामुळे कायद्याने अंमलात आणता येणारे अधिकार आणि कर्तव्ये. कलम 2H-1 2H निर्माण होतात. परस्पर, रेसिप्रोकल. प्रत्येक पक्ष वचन देणारा प्रॉमिसर आणि वचन घेणारा प्रॉमिसी असतो. समान मतेक्यावर आधारित. बेस्ड ऑन कन्सेन्सस ॲड आयडम. पक्षांनी एकाच गोष्टीवर एकाच अर्थाने सहमती दर्शविली पाहिजे. आर्थिक आणि व्यावसायिक प्रासंगिकता. इकॉनॉमिक अँड कमर्शियल रेलेव्हन्स. व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये निश्चितता सुनिश्चित करते. कराराचे प्रकार. काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स. 1. अंमलबजावणी क्षमतेच्या आधारावर ऑन द बेसिस ऑफ एन्फोर्सेबिलिटी. वैध करार. व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. रद्द करार. व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट. रद्द करता येण्याजोगा करार. व्हॉइडेबल कॉन्ट्रॅक्ट. रद्द करार. व्हॉइड अग्रीमेंट. अवैध करार. इलिगल अग्रीमेंट. अंमलात न आणता येण्याजोगा करार. अनएन्फोर्सेबल कॉन्ट्रॅक्ट. 2. रचनेच्या आधारावर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. स्पष्ट करार. एक्सप्रेस कॉन्ट्रॅक्ट. अभिप्रेत करार. इम्प्लाइड कॉन्ट्रॅक्ट. आभासी करार व करार सदृश दायित्व. क्वासी कॉन्ट्रॅक्ट. 3. पूर्ततेच्या आधारावर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मन्स. पूर्ण झालेला करार. एक्झिक्युटेड कॉन्ट्रॅक्ट. अपूर्ण करार. एक्झिक्युटेड कॉन्ट्रॅक्ट. एकपक्षीय करार. युनिलॅटरल कॉन्ट्रॅक्ट. द्विपक्षीय करार. बायलॅटरल कॉन्ट्रॅक्ट. निष्कर्ष. कन्क्ल्युजन. कराराच्या कायद्याची उत्क्रांती व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये निश्चितता, भाकीत क्षमता आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी झाली आहे आणि तो खाजगी कायद्याची मूलभूत शाखा आहे. 2. मुक्त संमतीची व्याख्या करा आणि जबरदस्तीच्या कोअर्शन आवश्यक घटकांचे स्पष्टीकरण द्या. मुक्त संमती. फ्री कॉन्सेंट. कलम 14. संमती तेव्हा मुक्त असते जेव्हा ती खालील गोष्टींमुळे प्रेरित नसते. 1. जबरदस्ती, कोअर्शन. 2. अवाजवी प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएन्स. 3. फसवणूक, फ्रॉड. 4. गैरसमज, मिसरेप्रेझेंटेशन. 5. चूक, मिस्टेक. संमती म्हणजे पक्षांनी एकाच गोष्टीवर एकाच अर्थाने सहमत असणे. जबरदस्ती. कोअर्शन - कलम 15 व्याख्या. जबरदस्ती म्हणजे एखाद्या व्यक्तीस करार करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने भारतीय दंड संहितेने इंडियन पिनल कोड IPC निषिद्ध असलेले कोणतेही कृत्य करणे किंवा करण्याची धमकी देणे किंवा मालमत्ता बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेणे होय. जबरदस्तीचे आवश्यक घटक. एसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ कोअर्शन. 1. भारतीय दंड संहितेने निषिद्ध असलेले कृत्य करणे किंवा करण्याची धमकी देणे. उदाहरण. शारीरिक इजा करण्याची किंवा फौजदारी बळाचा वापर करण्याची धमकी देणे. 2. मालमत्तेला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे. एखाद्याला करार करण्यास भाग पाडण्यासाठी त्याची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे ठेवणे. 3. व्यक्तीस करार करण्यास प्रवृत्त करण्याचा उद्देश. संमती बळजबरीने मिळवणे हा उद्देश असला पाहिजे. 4. जबरदस्ती कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध वापरली जाऊ शकते. ती केवळ करार करणाऱ्या पक्षाविरुद्धच असण्याची गरज नाही. 5. जबरदस्ती कोठेही वापरली जाऊ शकते. जरी ते भारताबाहेर घडले असेल तरी तो कृत्य IPC अंतर्गत अवैध असेल. 6. जबरदस्तीचा परिणाम. कलम 19. ज्याच्या संमतीने जबरदस्तीने मिळवली आहे त्याच्या विकल्पानुसार ऑप्शन तो करार रद्द करता येण्याजोगा व्हॉइडेबल ठरतो. न्याय निर्णय. केस लॉ.
चिखम अम्माराजू विरुद्ध शेषम्मा, चिखम अम्मीराजू वर्सेस शेषम्मा, आत्महत्येची धमकी देणे हे जबरदस्ती ठरते. 3. आभासी कराराच्या क्वाझी कॉन्ट्रॅक्ट संकल्पनेवर टीकात्मक भाष्य करा. अर्थ, मीनिंग. आभासी करार हे करारासारखे दायित्व आहेत जे अन्याय्य समृद्धी अनजस्ट एनरिचमेंट रोखण्यासाठी कायद्याद्वारे लादले जातात. ते करारावर आधारित नसून न्याय इक्विटी या तत्वावर आधारित असतात. वैशिष्ट्ये, कॅरेक्टरिस्टिक्स. प्रस्ताव किंवा स्वीकृती नसते. कायदा कर्तव्य लादतो. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांवर आधारित. अन्याय्य समृद्धी प्रतिबंधित करते. आभासी कराराचे प्रकार. टाइप्स ऑफ क्वाझी कॉन्ट्रॅक्ट्स. कलम 68-72. 1. अक्षम व्यक्तींना पुरवलेल्या आवश्यक वस्तू. नेसेसरीज सप्लाइड टू इनकेपेबल पर्सन्स. कलम 68. 2. हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने केलेले पेमेंट. पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन्स. कलम 69. 3. बिना उपकाराचे कृत्य. नॉन ग्रॅच्युइटस ऍक्ट्स. कलम 70. 4. वस्तूंचा शोधक. फाइंडर ऑफ गुड्स. कलम 71. 5. चूक किंवा जबरदस्तीने दिलेला पैसा किंवा वस्तू. मनी पेड ऑर गुड्स डिलिव्हर्ड बाय मिस्टेक ऑर कोअर्शन. कलम 72. टीकात्मक विश्लेषण. क्रिटिकल अनालिसिस. जिथे औपचारिक कराराचा अभाव असतो तेथे निष्पक्षता फेअरनेस सुनिश्चित करते. पक्षांना चुकीच्या नफ्यापासून संरक्षण देते. व्यावसायिक आणि बँकिंग व्यवहारांमध्ये महत्त्वाचे. न्यायालय दायित्व निश्चित करण्यासाठी न्यायपूर्ण तत्त्वे इक्विटेबल प्रिन्सिपल्स वापरते. न्याय निर्णय. केस लॉ. पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध बीके मंडल. स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगॉल वर्सेस बीके मॉन्डाल. बिना उपकाराच्या कृत्यांसाठी नुकसान भरपाई कॉम्पेन्सेशन दिली जाते. 4. शासकीय कराराचे गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट प्रकार लिहा आणि शासकीय कराराच्या घटनात्मक तरतुदी व प्रक्रियात्मक आवश्यकता स्पष्ट करा. शासकीय कराराचे प्रकार. काइंड्स ऑफ गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स. 1. कार्य करार. वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट्स. बांधकाम पायाभूत सुविधा. 2. पुरवठा करार. सप्लाय कॉन्ट्रॅक्ट्स. वस्तू सामग्री खरेदी. 3. सेवा करार. सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट्स. सल्लागार सेवा, सुरक्षा, मनुष्यबळ. 4. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी करार. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स. 5. निविदा आधारित करार. टेंडर बेस्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स. घटनात्मक तरतुदी. अनुच्छेद 299. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन्स. आर्टिकल 299. करार राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या नावाने केलेले असावेत. अधिकृत व्यक्तींनी ऑथराइज्ड पर्सन्स अंमलात आणलेले असावेत. योग्य वैधानिक स्वरूपात स्टॅच्युटरी फॉर्म व्यक्त केलेले असावेत. अनिवार्य आवश्यकता. मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट्स. अनुच्छेद 299 नुसार. 1. राष्ट्रपती राज्यपालांच्या नावाने व्यक्त केलेला असणे आवश्यक. 2. अधिकृत व्यक्तीने अंमलात आणलेला असणे आवश्यक. 3. लेखी इन रायटिंग स्वरूपात असणे आवश्यक. शासकीय कराराच्या प्रक्रियात्मक आवश्यकता. प्रोसिज्युरल रिक्वायरमेंट्स. 1. निविदा प्रक्रिया. टेंडर प्रोसेस. सूचना, बोली सादर करणे, मूल्यांकन. 2. पारदर्शकता आणि निष्पक्षता. ट्रान्सपेरन्सी अँड फेअरनेस. अनुच्छेद 14 द्वारे मार्गदर्शित. 3. सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता. अप्रुव्हल फ्रॉम कॉम्पिटंट अथॉरिटी. 4. वित्तीय नियमांचे पालन. GFR. फायनान्शियल रूल्स कम्प्लायन्स. 5. कराराची अंमलबजावणी. एक्झिक्युशन. मुद्रांकन, स्टॅम्पिंग, स्वाक्षरी, सुरक्षा ठेव, कार्यप्रदर्शन हमी, परफॉर्मन्स गॅरंटी. न्याय निर्णय. केस लॉ. KP चौधरी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य. KP चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ MP. अनुच्छेद 299 चे पालन न केल्यास करार रद्द वॉइड ठरतो. 5. प्रमाणभूत नमुना कराराचे स्टँडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रॅक्ट स्वरूप आणि फायदे स्पष्ट करा आणि भारतीय विधी आयोगाच्या लॉ कमिशन ऑफ इंडिया मतांची चर्चा करा. स्वरूप. नेचर. पूर्वनिर्धारित मसुदा करार. प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रॅक्ट्स. घासाघीस नाही. घ्या किंवा सोडा. टेक इट ऑर लिव्ह इट. कंपन्या, बँका, विमा कंपन्या, दूरसंचार सेवांद्वारे वापरले जातात. अटी अधिक शक्तिशाली पक्षाद्वारे निश्चित केल्या जातात. फायदे. ॲडव्हान्टेजेस. 1. वेळ आणि खर्चात बचत. 2. एकसमानता सुनिश्चित करते. 3. व्यवहारांमध्ये कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देते. 4. स्पष्ट कलमांमुळे कायदेशीर विवाद कमी होतात. 5. मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक क्रियाकलापांसाठी आवश्यक. भारतीय विधी आयोगाची मते. लॉ कमिशन ऑफ इंडिया व्ह्यूज. असमान सौदेबाजी शक्तीचा अनइक्वल बार्गेनिंग पॉवर धोका ओळखला. खालीलप्रमाणे संरक्षणात्मक उपाययोजनांची सेफगार्ड्स शिफारस केली. अटींची वाजवी सूचना. रिझनेबल नोटीस. अपवर्जन कलमे. एक्सक्लुजन क्लॉजेस न्याय्य असावीत. न्यायालय अन्याय्य अटी रद्द करू शकते. ग्राहक संरक्षण आणि पारदर्शकतेवर ट्रान्सपरन्सी जोर दिला. 6. प्रस्तावाची प्रपोजल व्याख्या करा आणि प्रस्तावाचे संप्रेषण, कम्युनिकेशन आणि प्रतिसंहरण रेवोकेशन स्पष्ट करा. प्रस्ताव. प्रपोजल मायनस कलम 2 ऑ.
जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीची संमती मिळवण्याच्या उद्देशाने कोणतेही कृत्य करण्याची किंवा करण्यापासून परावृत्त करण्याची इच्छा व्यक्त करते तेव्हा ती प्रस्ताव करते. प्रस्तावाचे संप्रेषण. कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल. कलम 4. ज्या व्यक्तीस प्रस्ताव केला जातो तिच्या ज्ञानात नॉलेज तो आल्यावर त्याचे संप्रेषण पूर्ण होते. स्वीकृतीचे संप्रेषण. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टन्स. प्रस्तावकर्त्याच्या विरुद्ध ॲज अगेन्स्ट प्रपोजर जेव्हा ते पोस्ट केले जाते. स्वीकारकर्त्याच्या विरुद्ध ॲज अगेन्स्ट एक्सेप्टर जेव्हा ते प्राप्त होते. प्रस्तावाचे प्रतिसंहरण. रेव्होकेशन ऑफ प्रपोजल. कलम 5. प्रस्तावकर्त्याच्या विरुद्ध स्वीकृतीचे संप्रेषण पूर्ण होण्यापूर्वी कधीही प्रस्ताव मागे घेतला जाऊ शकतो. प्रतिसंहरणाचे प्रकार. मोड्स ऑफ रेव्होकेशन. कलम 6. 1. प्रतिसंहरणाची नोटीस. नोटीस ऑफ रेव्होकेशन. 2. वेळेची समाप्ती. लॅप्स ऑफ टाइम. 3. पूर्वशर्त पूर्ण न होणे. फेलियर ऑफ कंडिशन प्रेसिडेंट. 4. प्रस्तावकर्त्याचा मृत्यू, वेडेपणा, डेथ, इन्सॅनिटी ऑफ प्रपोजर. 5. प्रतिकूल प्रस्ताव, काउंटर ऑफर. न्याय निर्णय. केस लॉ. हेन्थॉन विरुद्ध फ्रेझर. हेन्थॉन व्ही फ्रेझर. प्रतिसंहरण तेव्हाच प्रभावी होते जेव्हा ते संवादित कम्युनिकेटेड केले जाते. 7. नुकसानीचे डॅमेजेस प्रकार स्पष्ट करा आणि न्याय निर्णयांसह नुकसानीच्या दूरस्थतेवर रिमोटनेस ऑफ डॅमेजेस चर्चा करा. नुकसानीचे प्रकार. काइंड्स ऑफ डॅमेजेस. 1. सामान्य नुकसान. ऑर्डिनरी डॅमेजेस. कराराच्या भंगातून नैसर्गिकरित्या उद्भवणारे. 2. विशेष नुकसान. स्पेशल डॅमेजेस. संवाद साधलेल्या विशेष परिस्थितीतून उद्भवणारे. 3. उदाहरणात्मक दंडात्मक नुकसान. एक्झेम्प्लरी प्युनिटिव्ह डॅमेजेस. दुर्मिळ. विवाहाच्या वचनाचा भंग, चुकीचा धनादेश अनादृत करणे यासाठी. 4. नाममात्र नुकसान. नॉमिनल डॅमेजेस. जेव्हा नुकसानीशिवाय कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन होते. 5. निर्धारित नुकसान. लिक्विडेटेड डॅमेजेस. पूर्व अंदाजित नुकसान भरपाई. 6. अनिर्धारित नुकसान. अनलिक्विडेटेड डॅमेजेस. न्यायालयांद्वारे ठरवले जाणारे. नुकसानीची दूरस्थता. रिमोटनेस ऑफ डॅमेज. नुकसानीची अतिदूरस्थता. टू रिमोट नसावी. केवळ अंदाज लावता येण्याजोग्या फोर्सिएबल नुकसानीसाठी भरपाई. न्याय निर्णय. केस लॉ. हॅडली विरुद्ध बॅक्सेंडेल. हॅडली व्ही बॅक्सेंडेल. 2 नियम. 1. वाजवीपणे अंदाज लावता येण्याजोगे नुकसान. 2. विशेष परिस्थितीतून उद्भवणारे नुकसान केवळ संवाद साधल्यावरच. वेन कम्युनिकेटेड. व्हिक्टोरिया लॉन्ड्री विरुद्ध न्यूमन. व्हिक्टोरिया लॉन्ड्री व्ही न्यूमन. केवळ अंदाज लावता येण्याजोग्या नुकसानीची भरपाई केली जाते. 8. विशिष्टपणे अंमलात आणले जाऊ शकणारे करार. स्पेसिफिकली एन्फोर्स्ड. स्पष्ट करा. विशिष्ट निवारण कायदा 1963. स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट 1963 नुसार खालील करार विशिष्टपणे अंमलात आणले जाऊ शकतात. 1. ज्या करारांमध्ये पैशाची भरपाई पुरेशी नाही. उदा. अचल मालमत्तेची इमुवेबल प्रॉपर्टी विक्री. 2. अद्वितीय वस्तूंच्या युनिक गुड्स वितरणासाठी करार. उदा. दुर्मिळ चित्रे, वारसा हक्काच्या वस्तू. 3. अचूक अटी असलेले आणि पूर्तता करण्यास सक्षम असलेले करार. 4. ज्या करारांसाठी सतत देखरेखीची कंटिन्युअस सुपरविजन आवश्यकता नाही. 5. ज्या करारांचा महत्त्वाचा भाग याचिकाकर्त्याने प्लेंटिफ पूर्ण केला आहे. 6. भागीदारी करार, विश्वस्त करार, ट्रस्ट्स इत्यादींमधील अटी अंमलात आणण्यासाठीचे करार. विशिष्ट अंमलबजावणी कधी दिली जात नाही. when specific performance is not granted. वैयक्तिक पात्रतेवर पर्सनल क्वालिफिकेशन्स अवलंबून असलेले करार. निश्चित करता येण्याजोगे डिटर्मिनेबल करार. सूक्ष्म तपशील मिनिट डिटेल्स समाविष्ट असलेले करार. 5 गुणांची लघु उत्तरे. 5. मार्क शॉर्ट आन्सर्स. 1. कराराची गोपनीयता प्रिव्हिटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आणि प्रतिफलाची गोपनीयता प्रिव्हिटी ऑफ कन्सिडरेशन यावर लिहा. कराराची गोपनीयता. प्रिव्हिटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. केवळ कराराचे पक्षकारच त्यावर खटला दाखल करू शकतात किंवा त्यांच्यावर खटला दाखल केला जाऊ शकतो. प्रतिफलाची गोपनीयता. प्रिव्हिटी ऑफ कन्सिडरेशन. प्रतिफल कोणाकडूनही इंडियन लॉ येऊ शकते. प्रतिफलासाठी अपरिचित स्ट्रेंजर टू कन्सिडरेशन व्यक्ती देखील कराराची अंमलबजावणी करू शकते. न्याय निर्णय. चिन्नया विरुद्ध रामय्या. चिन्नया वि रामय्या. 2. फसवणूक फ्रॉड परिभाषित करा आणि मौन कधी फसवणूक ठरते यावर भाष्य करा. फसवणूक फ्रॉड. कलम 17. यात तथ्यांचे गैरप्रस्तुतीकरण, मिसरिप्रेझेंटेशन ऑफ फॅक्ट्स, सक्रिय छुप्या गोष्टी, ऍक्टिव्ह कन्सिलमेंट, पूर्ततेच्या हेतूशिवाय दिलेले वचन किंवा फसवणुकीचे कृत्य यांचा समावेश होतो. मौन ही फसवणूक म्हणून. सायलन्स एज फ्रॉड. मौन ही फसवणूक नसते जोपर्यंत 1. बोलण्याचे कर्तव्य अस्तित्वात नाही. उदा. विश्वस्त संबंध, फिड्युशियरी रिलेशन. 2. मौन हे भाषणासारखे इक्विव्हॅलंट टू स्पीच नाही. उदा. विमा करार. 3. अंशतः सत्य सांगणे हे फसवणूक ठरते. 3.
व्यापार प्रतिबंधातील करारावर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड थोडक्यात टिप्पणी लिहा. कलम 27 नुसार वैध व्यापार व्यवसाय किंवा पेशावर प्रतिबंध घालणारा प्रत्येक करार रद्द वॉइड असतो. अपवाद एक्सेप्शन्स. सद्भावना गुडविल विक्री भागीदारी कायद्यातील अपवाद व्यापार संयोजन ट्रेड कॉम्बिनेशन्स वाजवी निर्बंधांसह सेवा करार. 4 लोक अदालतीवर लोक अदालत थोडक्यात टिप्पणी लिहा. कायदेशीर सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीज ऍक्ट 1987 अंतर्गत निर्मित. वैकल्पिक वाद निवारण यंत्रणा ऑल्टरनेटिव्ह डिस्प्यूट रेझोल्युशन मेकॅनिझम जलद स्वस्त आणि अनौपचारिक. निर्णय बंधनकारक आणि अंतिम असतात. अपील करण्याची परवानगी नसते. 5 समन्स बजावण्याच्या सर्व्हिस ऑफ समन्स विविध पद्धती लिहा. 1 वैयक्तिक वितरण पर्सनल डिलिव्हरी. 2 नोंदणीकृत पोस्ट पॉन स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट पॉन स्पीड पोस्ट. 3 कुरिअर सेवा कुरिअर सर्व्हिस. 4 ईमेल ई सेवा ईमेल ई सर्व्हिस. 5 निवासस्थानावर प्रत चिकटवणे अफिक्सिंग कॉपी ऑन रेसिडेन्स. 6 पर्यायी सेवा सबस्टिट्यूटेड सर्व्हिस वृत्तपत्र प्रकाशन. 6 विशिष्ट निवारण कायद्यानुसार स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट विखंडन रेसिशन आणि रद्द करणे कॅन्सलेशन यावर भाष्य करा. विखंडन रेसिशन कलम 27 ते 30. रद्द करता येण्याजोगा किंवा अवैध करार रद्द करणे. न्यायालय पक्षांना त्यांच्या मूळ स्थितीत ओरिजिनल पोझिशन पुनर्संचयित करते. रद्द करणे कॅन्सलेशन कलम 31 ते 33. दुखापत टाळण्यासाठी न्यायालय रद्द किंवा रद्द करता येण्याजोगा दस्तऐवज रद्द करू शकते. दस्तऐवजामुळे गंभीर इजा होण्याची शक्यता असल्यास मदत रिलीफ दिली जाते. लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट BALLB SEM 1 ऑक्टोबर 2025 इंग्लिश व्हर्जन. डिटेल डिस्कशन ऑफ फुल क्वेश्चन पेपर. Q1. Explain history and nature of contractual obligations and comment on various kinds of contract. Assessment. The response clearly lists the types of contracts. A simple flow chart or table summarizing the different categories would aid understanding. Implementation. Insert a tag for a visual representation of contract classification. Kinds of contracts. 1. On the basis of enforceability, valid contract, void contract, voidable contract, void agreement, illegal agreement, unenforceable contract. 2. On the basis of formation, express contract, implied contract, quasi-contract. 3. On the basis of performance, executed contract, executory contract, unilateral contract, bilateral contract. Q6. Define proposal and explain communication and revocation of proposal. Assessment. The explanation of communication of proposal and acceptance involves specific points in time when they are complete. A simple timeline diagram could make this complex timing much easier to grasp. Implementation. Insert a tag near the relevant section. Communication of proposal, second 4. Completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Communication of acceptance, complete as against proposer when posted. Complete as against acceptor when received. Revocation of proposal, second 5. A proposal may be revoked any time before the communication of acceptance is complete against the proposer. The rest of the questions deal primarily with definitions, legal effects, case law and statutory provisions, e.g., free consent, quasi-contracts, remoteness of damage, rescission. These are best explained through text and legal reasoning, and diagrams would not add significant instructive value. The revised answer with the image tags added is below. BALLB SEM1 Law of Contracts, October 2025. 12 mark answers. Q1. Explain history and nature of contractual obligations and comment on various kinds of contract. History of contractual obligations. 1. Ancient period, contracts existed in India since Dharma Shastra, where agreements were based on good faith, dharma, and enforceable by customs. 2. Medieval period, trade increased and mercantile customs were recognized as binding obligations. 3. British period. The Indian Contract Act 1872 was enacted, based on English common law. It codified essential principles of offer, acceptance, consideration, capacity, etc. 4. Post-independence. The law has expanded through judicial interpretations to cover modern commercial transactions such as digital contracts, e-contracts, etc. Nature of contractual obligations. Voluntary. They arise from the free consent of the parties. Legal obligations. A contract creates rights and duties enforceable by law. Section 2H. Reciprocal. Each party is both a promisor and promisee.
Based on consensus ad idem, the parties must agree on the same thing in the same sense. Economic and commercial relevance ensures certainty in commercial transactions. Kinds of contracts. 1. On the basis of enforceability, valid contract, void contract, voidable contract, void agreement, illegal agreement, unenforceable contract. 2. On the basis of formation, express contract, implied contract, quasi-contract. 3. On the basis of performance, executed contract, executory contract, unilateral contract, bilateral contract. Conclusion. The law of contract evolved to ensure certainty, predictability, and enforceability in commercial dealings and remains a foundational branch of private law. Q. 2. Define free consent and explain essential elements of coercion. Free consent. CFAC 14. Consent is considered free when it is not caused by 1. Coercion. 2. Undue influence. 3. Fraud. 4. Misrepresentation. 5. Mistake. Consent means the parties agree upon the same thing in the same sense. Consensus ad idem. Coercion. Second 15 definition. Coercion means committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or unlawfully detaining any property to cause a person to enter into an agreement. Essential elements of coercion. 1. Committing or threatening to commit an act forbidden by IPC. Example, threat to cause bodily injury or commit criminal force. 2. Unlawful detaining of property, keeping someone's goods unlawfully to force them to enter a contract. 3. Intention to cause the person to enter into an agreement. The object must be to force consent. 4. Coercion can be used against any person, not necessarily the contracting party. 5. Coercion may be employed anywhere, even outside India if the act is illegal under IPC. 6. Effect of coercion. 6C and 19. Contract becomes voidable at the option of the party whose consent was obtained by coercion. Case law, Chikham Ammiraju vs. Seshamma, threat to commit suicide amounts to coercion. Q3. Critically comment on the concept of quasi-contracts. Meaning, quasi-contracts are obligations resembling a contract, imposed by law to prevent unjust enrichment. They are not based on agreement or consent, but on principles of equity and justice. Characteristics. No offer or acceptance is involved. A duty is imposed by law, not created by promise. Based on principles of natural justice, the primary purpose is to prevent unjust enrichment. Types of quasi-contracts, CC 68 to 72. 1. Necessary supply to incapable persons, Section 68. The supplier is entitled to reimbursement from the property of the incapable person, e.g. minor. 2. Payment by interested person, 69. A person who pays money, which another is legally bound to pay, and who is interested in such payment is entitled to be reimbursed. 3. Non-gratuitous acts, Section 70. Obligation to pay for benefit of an act done for him, not intending to do so gratuitously. 4. Finder of goods, Section 71. The finder has the same responsibility as a bailee, and is entitled to reimbursement of necessary expenses. 5. Money paid or goods delivered by mistake or coercion, Section 72. Person who has received money goods under mistake must return it. Critical analysis ensures fairness where a formal contract is absent, serving as a tool of corrective justice. Protects parties from wrongful gain by another party. It is an important concept in commercial and banking transactions where payments can be made under error. Courts use equitable principles, quantum meruit, as much as earned, to determine the liability, making it a flexible common law contribution to contract law. Case law, State of West Bengal vs. B.K. Mondal, compensation awarded for non-gratuitous acts, reinforcing the principle of Section 70. Q. 4. Right kinds of government contract and explain constitutional provisions and procedural requirements of government contract. Kinds of government contracts. 1. Works contracts involving construction, civil works or infrastructure projects. 2. Supply contracts, for the procurement of goods, materials or equipment. 3. Service contracts, for consultancy, security, manpower or professional services. 4. Public-private partnership agreements, PPPs. 5. Tender-based contracts, the most common, awarded through a competitive bidding process. Constitutional provisions, Article 299. Contracts made by the Union or a state government are subject to the mandatory requirements of Article 299 of the Constitution of India. Mandatory requirements, as per Article 299. 1.
must be expressed in the name of the President for the Union or the Governor for the state. 2. Must be executed by such person and in such manner as the President or Governor may direct or authorize. 3. Must be in writing. Implied by the term executed and judicial interpretation. Effect of non-compliance. Non-compliance with the requirements of Article 299 renders the contract void and unenforceable. Procedural requirements of government contracts. Beyond Article 299, government contracts are governed by principles of administrative law and financial propriety. 1. Tender process requires a public notice, detailed bid submission, and fair objective evaluation. 2. Transparency and fairness. The process is guided by Article 14, Right to Equality, which mandates non-arbitrariness in state action. 3. Approval from competent authority. The contract must be sanctioned by the authority with the requisite financial power. 4. Financial rules compliance, GFR means compliance with the general financial rules and other relevant accounting and financial procedures is mandatory. 5. Execution of agreement. Proper execution including stamping, signing by authorized officials, and sometimes furnishing of a security deposit or performance guarantee. Case law, KP Chowdhury vs. Levine Act. State of MP affirmed that non-compliance of Art 299 makes the contract void and not voidable, as it is a constitutional limitation on the power to contract. Q5. Explain nature and advantages of standard form contract and discuss Law Commission of India views. Nature of standard form contracts, SFCs. SFCs are pre-drafted contracts containing a fixed set of terms used repeatedly by one party, usually a company or large organization for a large number of customers. Take it or leave it. They involve no real bargaining. The weaker party must accept the terms as they are or forego the service goods. Ubiquity, used by companies, banks, insurance firms, telecom services and online platforms. Unilateral terms. The terms are largely fixed by the stronger party, the company, to protect its own interests. Advantages of SFCs. 1. Saves time and cost. Eliminates the need for individual negotiation, streamlining business operations. 2. Ensures uniformity. All transactions of a similar nature are governed by the same set of rules, simplifying management and training. 3. Promotes efficiency in transactions. Facilitates large-scale commercial activities, especially in services like banking and insurance. 4. Reduces litigation. Clear, pre-written clauses aim to prevent disputes over terms. 5. Risk management allows the stronger party to allocate risks efficiently across a large number of contracts. Law Commission of India views. The Law Commission of India recognized the critical role of SFCs in modern commerce, but emphasized the risk of unequal bargaining power leading to exploitation of consumers. The Commission, through various reports, recommended legislative and judicial safeguards such as reasonable notice of terms. The weaker party must be given sufficient notice of the contractual terms, especially onerous clauses. Exclusion clauses must be fair. Clauses that exclude or limit the liability of the stronger party must be construed strictly, contra preferentum rule, and must be fair and reasonable. Courts may strike down unfair terms. Courts should have the power to strike down terms that are unconscionable, unreasonable, or against public policy. Doctrine of unconscionability. Emphasized consumer protection and transparency. Advocated for clear, simple language and prominent display of key terms to protect the consumer. The overall view is that while SFCs are necessary, the law must actively ensure the terms are not unfair or oppressive. Q6. Define proposal and explain communication and revocation of proposal. Proposal, Second 2A. A proposal or offer is defined as when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Communication of proposal, Second 4. The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Communication of acceptance, Second 4. Complete as against the proposer when it is put into a course of transmission to him, so as to be out of the power of the acceptor, e.g. when the letter of acceptance is posted. Complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer, e.g. when the proposer receives the letter. Revocation of proposal, Second 5. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. Modes of revocation, Second 6. 1. Notice of revocation, by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party. 2. Lapse of time, if the proposal prescribes a time for acceptance and it lapses without communication. 3.
Failure of condition precedent, if the acceptor fails to fulfill a condition precedent to acceptance. 4. Death/insanity of proposer, if the fact of death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. 5. Counteroffer. A qualified acceptance amounts to a rejection of the original proposal and constitutes a new proposal. Counteroffer. Case law, Henthorne versus Fraser, established that revocation of an offer is only effective when it is communicated to the offeree. Q7. Explain kinds of damages and discuss remoteness of damages with case laws. Kinds of damages. Damages are monetary compensation awarded to an injured party for the loss suffered due to a breach of contract. 1. Ordinary damages, general damages. Damages that naturally arise in the usual course of things from the breach of contract, Sec 73. 2. Special damages. Damages arising from special circumstances which were known to the party breaking the contract at the time of contract formation, Sec 73. 3. Exemplary punitive damages, awarded rarely, not to compensate the loss but to punish the defendant, e.g., breach of promise to marry, wrongful dishonor of a check by a bank. 4. Nominal damages, a small amount awarded when a legal right has been violated, but no real or substantial loss has been suffered. 5. Liquidated damages, a genuine pre-estimate of the probable loss that the parties agree upon at the time of making the contract, Cesene 74. 6. Unliquidated damages, damages that are not pre-estimated and must be assessed or decided by the courts. Remoteness of damage. The law on remoteness of damage determines how far the chain of consequences following a breach can be traced to hold the breaching party liable. Compensation is only provided for losses that are proximate and foreseeable, not those that are too remote. Governing principle, Section 73. The injured party is entitled to receive compensation for any loss that 1. Naturally arose in the usual course of things from the breach, or 2. Was likely to result from the breach, which the parties knew when they made the contract. Case law on remoteness of damage. Hadley versus Baxendale, the foundation case. The court laid down two fundamental rules, limbs, for the recoverability of damages. 1. First limb, general damages. Damages which may fairly and reasonably be considered as arising naturally, i.e., according to the usual course of things. Foreseeable loss. 2. Second limb, special damages. Damages which may reasonably be supposed to have been in the contemplation of both parties at the time of contracting, as the probable result of the breach. Loss arising from special communicated circumstances. Victoria Laundry, Windsor, Limited versus Newman Industries Limited. The court reaffirmed the Hadley versus Baxendale principle, holding that the defendant is only liable for those losses that are reasonably foreseeable as liable to result from the breach. The defendant was liable for the loss of ordinary profits but not for the exceptionally lucrative government contracts, as the special circumstances were not communicated. Q8. Explain contracts that can be specifically enforced. Specific performance is an equitable remedy under the Specific Relief Act 1963, compelling a party to perform the very contract they agreed to perform, rather than merely paying damages. Contracts that can be specifically enforced, Section 10. Specific performance is typically granted when monetary compensation is not an adequate remedy for the loss caused by the non-performance of the contract. This includes 1. Contracts for the transfer of immovable property. Money is generally not considered an adequate substitute for land or a house. 2. Contract for delivery of unique or rare goods, goods of special value, rarity or importance, e.g., rare paintings, unique sculptures or shares in a private company. 3. Contracts with precise terms and capable of performance. The court must be able to ascertain the exact terms and supervise its execution. 4. Contracts where continuous supervision is not required. The performance should be a single definable act, not an ongoing process, though exceptions exist. 5. Contracts in which the plaintiff has performed a substantial part of the contract and performance is necessary to protect their interest. 6. Contracts for enforcing terms in partnership agreements, trusts, etc., where the defendant is acting in the capacity of a fiduciary. When specific performance is not granted, Section 14. Specific performance is not granted in the following cases. Contracts dependent on personal qualifications. Contracts that require the exercise of artistic skill, personal service or volition, e.g., a contract to sing, paint or marry. Determinable contracts. Contracts that are in their nature terminable or revocable by the party, e.g., a partnership at will. Contracts involving minute or numerous details. Contracts that require continuous supervision by the court, which is generally not feasible. Contracts where compensation is an adequate relief. Contracts to refer a controversy to arbitration, except as provided in the Arbitration Act. 5 mark short answers.
Q1. Right on privity of contract and privity of consideration. Privity of contract. The doctrine of privity of contract holds that only persons who are parties to a contract can acquire rights or incur obligations under it, and therefore only a party can sue or be sued on it. It is an established common law rule, though India has several exceptions to this rule, e.g., beneficiary under a trust, marriage settlements, assignment of a contract. Privity of consideration. The doctrine of privity of consideration states that consideration must move from the promisee only. Indian law position, Section 2D. The Indian Contract Act, 1872, does not recognize the doctrine of privity of consideration. Section 2D allows consideration to move from the promisee or any other person, a stranger to the consideration. Case, Chinnaya versus Ramaiah, where the court held that a stranger to the consideration can sue on the contract, as long as there is consideration. Q. 2. Define fraud and comment on when silence amounts to fraud. Fraud, Section 17. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or his agent, with intent to deceive another party, or induce him to enter into the contract. 1. A false suggestion of a fact, of that which is not true, by one who does not believe it to be true. 2. Active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. 3. A promise made without any intention of performing it. 4. Any other act fitted to deceive. Silence as fraud. The general rule is, mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. Caveat emptor, let the buyer beware. Exceptions, silence amounts to fraud only when 1. Duty to speak exists, contracts uberrimai fidei. Where there is a fiduciary relationship, e.g., parent/child, solicitor's-client, or a contract of utmost good faith, e.g., insurance contracts, the party is under a duty to disclose all material facts. 2. Silence is equivalent to speech. If the circumstances are such that the silence itself is deceptive, it amounts to fraud. E.g., in a horse auction, if a man says nothing to deny a statement that his horse is sound, knowing it to be unsound, his silence may be a misrepresentation. 3. Partial truth amounts to deception. A person, though not bound to disclose all facts, must not make a partial statement that conveys a false impression. Q3. Write a brief note on agreement in restraint of trade. General Rule, Section 27. Under Section 27 of the Indian Contract Act, every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void. This reflects the public policy that every person should be free to work and earn a living. Exceptions recognized by law. 1. Sale of goodwill. A seller of goodwill of a business can be restrained from carrying on a similar business within specified local limits, provided the limits are reasonable. 2. Partnership Act exceptions. The Indian Partnership Act 1932 allows partners to agree not to carry on a competing business while they are partners or within reasonable limits after dissolution. 3. Trade combinations. Agreements between traders to regulate prices or output, not amounting to monopoly, are generally not void. 4. Service agreements with reasonable restrictions. An employee may be restrained from working for a rival business during the term of employment. Post-employment restrictions are generally void, unless narrowly drawn to protect legitimate trade secrets. Q4. Write a brief note on Lok Adalat. Lok Adalat People's Court is an alternative dispute resolution (ADR) mechanism created under the Legal Services Authorities Act, 1987. Nature. It is a statutory forum for amicable settlement of disputes through conciliation and compromise. Procedure. It operates on principles of fairness, speed, and informality. Lawyers may or may not be involved. Jurisdiction. Can deal with cases pending before the court or cases which are yet to be filed, pre-litigation. Award. The award made by a Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is binding and final on all parties. No appeal. No appeal lies against the award of a Lok Adalat. Advantage. It provides a fast, inexpensive, and effective way of resolving disputes, reducing the backlog of cases in courts. Q. 5. Write various modes of service of summons. The primary objective of serving a summons is to give the defendant formal notice of the suit filed against him. Modes are governed by the Code of Civil Procedure 1908 CPC. 1. Personal delivery, or direct service, service upon the defendant or his authorized agent. Rule 1, Order V CPC. 2. Registered post, speed post by courier service, sending the summons to the defendant's address. Service is deemed sufficient if the defendant refuses to accept it. 3. Email/e-service.
Service through electronic means now recognized as a valid mode. 4. Affixing copy on residence. If the defendant cannot be found and has no agent, a copy may be affixed to his door or other conspicuous part of his house. Substituted service. 5. Substituted service. Newspaper publication. Allowed only by court order when the court is satisfied that the defendant is intentionally evading service. Publication in a widely circulated newspaper is common. Q6. Comment on rescission and cancellation under Specific Relief Act. Both rescission and cancellation are remedies under the Specific Relief Act 1963, dealing with the nullification of a contract or instrument. Rescission, see here 27 to 30. Meaning, it is the setting aside or undoing of a contract, restoring the parties to their original position, status quo ante. Applicability. Applies to a contract that is voidable, e.g., due to coercion, fraud, mistake, or when the defendant has breached an essential term. Result. The contract is terminated ab initio from the beginning, and the court requires the party claiming rescission to restore any benefit received under the contract to the other party. Cancellation. Section 31 to 33. Meaning, it is the declaration by a court that a written instrument, e.g., deed, mortgage, bond, is void or voidable and ordering its destruction. Applicability. Applies to a written instrument that is void or voidable, where the plaintiff has a reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding, may cause serious injury to him. Result. The instrument is legally nullified. The court may require the party receiving cancellation to make any compensation which justice may require. It is a remedy aimed at preventing future injury from a potentially misleading document.